Hello viewers, yau za mu yi bayani akan equations of motion. Za mu yi bayani yadda ake amfani da waɗannan equation of motion ɗin, equation 1, equation 2 and equation 3, da duk kuma wani variable da yake cikin equation ɗin nan me ma'anarsa. So kamar yadda muke gani, wannan b ɗin tana representing ɗin final velocity, sannan u tana representing ɗin initial velocity, da b da u duka dai a velocity, wannan final wannan initial, kuma unit ɗinsu ɗaya ne, meter per second. Sannan a kuma acceleration ne, wanda unit ɗinsa shi kuma meter per second square shine unit ɗinsa. Sannan t kuma is time, wanda unit ɗinsa shine second. So wannan shine abubuwan da suke cikin formula na farko kenan. So formula na biyu, which is b square equals to u square plus 2as. Kamar yadda na faɗa, wannan final velocity ne, wannan initial, wannan kuma is just a number 2, wannan kuma a acceleration ne, unit ɗinsa meter per second square, sannan sai s kuma anan tana nufin distance, s is distance. So sai equation na uku, s equals to ut plus half at square. S is distance, u is initial velocity, t is time, 1/2 is just a number, a acceleration unit ɗinsa meter per second square, and t unit ɗinsa time. So akwai abin da nake so mu fahimta in ka zo amfani da waɗannan equation ɗin, wanda sau tari yana ba mutane wahala. Akwai yanayin da za ka ga an ce maka initial velocity u is 0, ko kuma final velocity v is 0. So idan ya kasance an ce maka a body start from rest, or an object start from rest, or a car start from rest, idan abu ya fara daga rest, so initial velocity ɗinsa u is 0 a lokacin da abu ya fara motsi. Dama wannan equation ɗin ana amfani da su a solve a problem na linear motion. So yayin da abu ya fara motsi, initial velocity ɗinsa is 0. Shine za ka ji an ce a body start from rest or an object start from rest. So a wannan condition ɗin initial velocity ɗinsa is 0. Sannan akwai condition ɗin da zai kasance final velocity ne is 0. So idan abu yana motsi sai ya zo kuma ya tsaya, za ka ji an ce ma a body is moving with so velocity and then come to rest, sai ya zo ya tsaya. So a wannan condition ɗin final velocity ɗinsa is 0. So fahimtar haka yana da matuƙar amfani, zai baka damar gane daga ka zo solve a problem ya za ka yi ka solve shi. So don haka a yi ƙoƙari a fahimci cewa akwai gun da initial velocity shine 0, akwai yanayin da final velocity shine 0. Idan abu yana cikin moving sai ya tsaya, so a wannan lokacin final velocity ɗinsa ne is 0. In kuma daga farko ne is at rest, initial velocity is 0. So thank you for watching. I following, I liking. Sannan muna da YouTube channel Ashura Physics Class, muna da a lot of videos a can, aje a kalla. Thank you.